Good evening and welcome to IFK TV, a TV station based in Nemakunku, the Gambia. You must welcome, no matter wherever you are and whatever you're doing, you must welcome to a special program that we'll be having with a youth organization group called Not2Young2Grow, and I am your presenter, Biram S.Yo. Without wasting any more time, I will be joining the program with my guide that is on my left. That is Madam, Miss Khadijatu Diallo. I'm a member of the coordinating media team and also a member of Activists at Gambia and Youth Vision. And then on my right is Mr. Babukar Kebe, head of communication, Not2Young2Grow, and also a member of different youth organizations inside the Gambia. And then they will be my resource person today inside the program. And then I am Biram S.Yo. But first of all, I will also say Assalamu alaikum askan bi yéen ñi nga xam ne yéen a nekk di ñu seetaan si iAfrica.tv fii si biir réew mi mu nekk télévision station nga xam ne naka online la yéen a ñu nekk di ñu xoolaane fii si biir Nemakunku tey nag ñu am mbégte ak bànneex pour jëm am programme bu am solo bu nga xam ne ndaw yi ñoo ko dal di moom te nag programme bi nañu ko seq ak benn mbootaay mi ngi nga xam ne si Not2Young2Grow mu nekk mbootaay Not2Young2Run mu nekk mbootaay bi nga xam ne si boppam nag ndaw yi ñoo ko dal di sos mu nekk mbootaay bu am solo te nag tey incha allah rabi ñu ma si bokkal comme ni nga ko waxee si kàllaama nasaraan nag mooy ki nga xam ne moo nekk muy Miss Khadijatu Diallo moom nag mu ngi bokk si ñu amee nag wàllum ni ki jokkalante bi si boobu mbootaay te mu ngi bokk tamit si benn kuréel bu ñu gën a xam ne si activiste di Gambia ak Youth Vision. su ma la waxoon ndeyjoor nag ku nga xam ne yàgg na ko ànd moom si programme bi moom moo nekk Baboucar Kébé moom nag moo nekk di jiite muy ñu amee wàllum jokkalante si boobu mbootaay mu nekk Not2Young2Run ñoom nag tey ñoo nekk ñi nga xam ne ñoom lay bokk tey programme bi nag dinañ ko def nag si kàllaama wolof ak incha allah angale yéen ñu si biti tam si kanam tuuti nag dinañ jëm a may tam bunta ngeen jëm a yóbbu nag seen wàllum contributions si li nga xam ne moo nekk si biir programme bi. ok kon fu ñu war a def mooy dañoo demaat back si kàllaama nasaraan muy angale rek. Ladies and gentlemen, welcome to the program. But first of all, let me start with my ladies first. Okay, basically. Ladies first. Yeah, ladies first. Khadijatu, welcome to the program. Thank you very much. It's very good being here, and I want to say thank you, TV Africa, for giving us the opportunity to come and tell everybody, not only TV Africa, but the world, what we mean by Not2Young2Run. I am grateful of being here. Thank you. Thank you very much, Khadija. And then before I go to Baboucar, let me go with you for a minute. What is the main scene, or let's say the overview of Not2Young2Run? Okay. Not2Young2Run is a youth active group that is looking forward to see that young people take up responsibilities and represent themselves or take up leadership posts. In Africa, especially the Gambia, most of the people who are mandated or who are given the responsibility to lead in particular areas, especially National Assembly presidents and others, are not the youths. And the youth Not2Young2Run is like a mechanism that ensures that everybody, including the youths, the olds and everybody, but most specifically the youths, are represented well. We are saying, because this is from, it's like a group that has came into existence from the UN through the Secretary General. Okay. So it is looking at laws in national laws that ensures that youths are properly represented, like discriminatory laws. So basically, Not2Young2Run is that youth organization or that youth group or that youth project that is concerned with ensuring that youths are given the chance, the opportunity to participate in decision making. Okay. That is basically what is it about. Okay, thank you very much. And then who are you targeting? The age bracket? Because in Ghana, probably most of us, we believe that a youth is somebody who is above 18. So basically, what is the target group for Not2Young2Run? The target group for Not2Young2Run 15 to 35. is 15 to 35. We are going according to the International Convention for Youths. Okay. Because that is where the definition of youths is given. So we are saying that since the International Convention, the UN Charter on Youths is saying the youth group is from 15 to 35, now we are going according to that. So basically, anybody within the youth definition is our target. Okay. Yeah. All right. Let me go back to my guy, as Baboucar Kébé. Baboucar Kébé, we will go in with you in local language and then we go with her in English. Basically, lu ma la bëgg a laaj rek mooy
mbootaay bi mbootaay la bu nga xam ne si boppam nga sos ngeen ko. lan nga ko ëmba. waaw jërëjëf di woon ne kontaante la pour ñëwaat Eye Africa TV di waxtaan ak nit ñi si lu ñu war tax a jóg ñun nag ñu ñoo ooyee mbootaay Not2Young2Run muy mbootaay boo xam ne United Nations moo ko sosoon moo ko oote woon di cëral mboolem ndaw boo xam ne rek yaa ngi am nga at du tolloog fukki at ak juróom ba fukki fanweeri at ak juróom. ñu laa ooyee ndaw di engrais naan ko youth di wane ne parce que su dee ne yow am nga droit am nga sañ-sañi sànni karta pour woote président comme ñu ne yow tamit war nga am droit bu war nga am cofeel boobu pour mun a tam jël lu ñoo ooyee public office mooy jël responsibility yi ron ay office bu loolu amee nag ñu ne kon nañ form kuréel bi ñuy ooyee Not2Young2Run mu nekk mbootaay ñu ko ooyee youth movement pour gis ne rek ne doole nañ ndaw yi ñi nga xam ne tey bëgg nañoo nekk député ñu jàppale leen su nu mun a mel ñu gis ne rek ne bu mu nekk comme nu léegi député yi meloon ak gis ne ñoo toog di gis ne ay mag rek a fa nekk doo fa gis ay jigéen yu bëri wala doo fa gis ay ndaw wala benn ndaw ñaar a fa nekk bu loolu amee na ñu gis ne aruna bi yëpp si léegi député yoo dem yëpp ñu mel ne ñaari % rek moo fay ay ndaw so bu ñu gisee loolu ñu gis ne daal ñun Gambie kon war nañoo mën a def oote war nañoo mën a def wécciku bu am bu loolu amee ñu ne kon léegi nañ dem wax a nit ñi bu ñoo war nii fu ñu toll nii am nañ su lu mot fukki ndaw ak juróom-ñaar yoo xam ne tey taxaw nañ pare nañ pour bokk si waaw léegi député bii nii so su loolu lañ nekka moo tax ñu ñëw tey pour waxtaan ak nit ñi pour tam gën a yokk a xelaat yi gën a tam wala ñu gën a ñaanal ndaw yi di ñu Gambie lañu wax Gambie bu bees lañ am di gis ne daal bokk nañ si tey ñu jàppalante ba nga gis ne ndaw yi bokk si di néegi député yi. alright laajte bi tam ba léegi nii koo gën a continuer te foog naa suñu waxee ne comme ni ki mbootaay nekk na mbootaay bu nga xam ne su ma gis-gis mbootaay yu bëri ñoo daal di booloo maanaam youth organisation si. si tënk yan youth organisation nga fa ne daal ñoom ñoo ko gën a ëmb. waaw gannaaw ñëpp dañ ne suñ ne tey ndaw yi ku nekk sa xel mi ngay dem su ñu naan bureau bu ñu naan National Youth Council. waaw National Youth Council bokk na si nga xam ne ñoo umba mbootaay yi. dem na si fukki mbootaay ak juróom-ñeent yoo xam ne bokk nañ si kuréel bi ñëpp di ñu ooyee National Youth Organisation. bu ñëwee ñëpp a bokka si ne ok nañ door lii. nañ door parce que léegi gis nañ ne dafa baax pour ñu dem si néegi député because tey buñ toogee war a wax ne ndaw yi dañ soxla di kan ñu ko defal ñun tey moo leen li nga xam ne tey ay décision la ñu ngi koo defal ndaw yi ay mag yaa ñu ko dee defal kon dañ bëggee ñun nag foo xam ne ñoo faa toog pour def luñ bugga pour gis ne daal luñ bugga am nañ ko mooy dugga si néegi député yi fi nga xam ne tey lu ñoo ooyee ndampaay bi ndampaay ndaw yi ndampaay kuréel yi yëpp foofu lañ ko waxee foofu la ñu décidé kan mooy am lii mu ñu ooyee national budget kon loolu dafa am solo tey ñun dafay dem toog fa di bokk si ñi nga xam ne ñoo jël tey ay kàddu di jël décision di wax ne lii moo war a am Gambie lii moo war a am kon si gàttal daal am nañ lu mut fukki kuréel ak juróom-ñeent yoo xam ne tey bokk nañ si li ñoo ooyee Not2Young2Run bi pour gis ne rek jàppale wante nañ bokk nañ si lii ba nga gis ne rek am nañ ndaw yu mut yu màcc yoo xam ne daal yàlla may na leen mun nañ liggéey bu baax mun nañu mën a présenter foofu nañu mën a représenter wax suñu kàddu ba pare wax ju digga lii moo waral ñuy def lii moo waral te ñu lu ko defee ëllëg mbooleen loo xam ne lu ndaw yi soxla la tey ndaw yi suñu waxee ñàkk a liggéey bëri na ndaw yi ñu ngi dem baag wi su gisee loolu mi ngi am na li nga xam ne ndaw yi laajte nañ ko ñu defal leen ko defuñ ko moo waral loolu di am kon bu ndaw yi toogee ay ndaw di leen nii laajte ndaw man su ma fa toogee tey xam naa ne ndaw yi lii ak lañ bugga kon li nga gis ne loolu la ñuy jàppale bu baax a baax. loolu foog naa leer na leen dinañ ñëwaat baat si yow rek ñu ñëwaat bu baax a baax si madame Khadija madame Khadija is it better late than never because I think the actual concept is a very good concept. Why now? Thank you very much. Why now? I think
it's never too late to begin with. It's never too late. We are saying it's not late because this is the new Gambia. Okay. This is the Gambia that everybody have been yearning for over the past 22 years. This is the Gambia that have come to a situation or in its circumstances wherein you have people that, not the young people, vibrant young people for that matter, that have all it takes to be a better leader. So it's not too late. It's not too late. We are saying it's not too late. Yes, we have few months for the National Assembly election, but notwithstanding that, it's not too late, because I believe if we come together as a joint force, I am quite certain we can achieve whatever we want to achieve within this short period. So it's not too late. It's not too late. That's why we are saying not too young to run, just like the saying goes. All right. The other question is regarding the selection of because as Babakar Ali said, you already have about 17 people who have the belief of becoming a National Assembly member. What is the criteria that not too young to run look into them? There is no particular criteria. Not too young to run, to start with, to make it very clear, not too young to run is not a political move. Okay. It has no political affiliation of whatsoever. It has no ethnical affiliation whatsoever. Not too young to run is not looking at you or any candidate to become part of us because he or she belongs to a particular political party. Okay. In as much as you believe in yourself, in as much as you believe that you have what it takes to become a better leader, in as much as you believe that you can represent the people and represent them well, we are calling on you to take up the mantra, to take up the responsibility and come and give back to the people what they want. Represent them well. That is why we started saying that not too young to run. It's here for every youth capable. And for how long? Not too young. Is it going to stay, or is it only? It's going to stay. Have 4 months before the parliamentary. It's going to stay. You know, before everything started, even when things were put on the table, discussions how we're having that. No, it's too short. I think we should try next time. Not too young to run is here to stay and to stay forever, inshallah Rabbi. That is why we are here to tell the people, to tell the world that Gambia have taken a new dimension, that the Gambian people have looked at governance in another perspective. That means the Gambian people, especially the youths, are willing to take up the responsibility to make it happen. And by that we mean make it happen. We said, let us be given the chance. Let us give the young people the chance. You know, the most important concern about the young, not too young to run, is because when we look at youths in Africa, the Gambia in particular, how many of our youths can afford other things in this country? Other things, I mean, can afford to buy themselves, self-incentive, become parliamentarians or whatsoever. It's very few. It's not like not too young to run is giving all the financial support or something. What we are saying is, maybe if we give them the moral support, the technical support, then whatsoever that is within our powers to do, we will ensure that we do it. Because it is one thing helping somebody to get there, and it's another thing helping the person to stay there forever. Because even if we have all these youths in this country, very vibrant youths for that matter, because the 2016 election have shown how vibrant the youths of this country are. Let's give those youths the chance. Put in mind that the youth population of this country constitute about 60%, if I am correct, I think, from the 2013 census. So if the 60% of this population is well represented in parliament, come to think of it, you and I and anybody will know that we are well represented. Because if 60% out of 100 is out of 40, 60 is well represented in parliament, then we are saying there is equal and well representation of all positive wishes and aims and aspiration and everything. That is what we are calling for. Our target is the youth. They are saying let the youth be given the chance to represent themselves equally and well, represent them well. In politics. In politics, yes. Right. I would just want to add a little bit in that part of us English. Yeah, you're welcome. Yes, just to say, just to reiterate of what she was saying, we are not a political party. We are a movement.
And in this movement, irrespective of where you come from, irrespective of age, irrespective of party or race or religion, in as much as you are a youth within the cohort of 15 to 35, you are called upon. Once you are ready, because we are not only going to take anybody from the street and say, I am ready, I am interested, and we take you on board. We want to make sure we get competent young people to run for the National Assembly. We are available to support, whereas finance is available, we support with finance, even to help you register at the IEC. We will endeavor to do it. We will provide you with resources of such as IEC materials, t-shirts, banners, even go further, publish you on billboards, and again get you the media platform like this to engage the candidates to debate. For the first time, we have not been having this in the Gambia. We want to make sure we get them on board, and also this we cannot do alone. We are lobbying resources from the diplomats, from the other parts of the world, to make sure we get nothing less than 20 people, 20 youths into the National Assembly this year. For this year. Foog naa loolu dina leer am askan bi ni ko bëgg déglu baax a baax si kalama wala fa ngeen Babacar bala maa ñu si laajte bi ne rek mooy laajte woon naa fi léegi muy am sister Khadija mooy mbootaay bi si gis-gis mbootaay bi am solo ndekte foog naa ndaw ñoo la ko magee léegi lan moo tax ngeen xaar ba time bi mu soog a ñëw ndax dafa am lu nga xam ne moo si waaw lu xew mooy suñu xoolee élection bi passé nii daanaka diggante élection bi ak léegi bu sa ñetti weer kon da nga gis ne diggante waxtu bu ñu def élection yi député yi dafa gàtta waaye loolu yëpp taxut ñu ne fu ñu jaaree ñu def lu suñu warugal si lii wat comme Khadija mu ko waxee si kàllaama angale rek mooy bu nekkee ne tey ñu ne ndaw yi am ëppa doole réew mi ëppa doole ñu nekk ak Gambie ay ndaw lañ te ndaw yi nii amuñ baat si néegi député yi kon pour ndaw yi développe pour ñu am pour dëkk bi développe dafa jafe kon ñu dañ dem rek gis ne léegi ifit sa léet na waaye ñu fexe ba gis ne dinañ am ndaw yoo xam ne dinañ ñu mën a lan représenter si néegi député yi ñu nekk ay député yoo xam ne ñooy dox di wax lanay seen soxla di wax ne lii lañ war lii lañ bugga te di gis ne loolu na am su nekkee de koppar yi dëkk bi foofu lañ koo xaajale te amuñ fenn benn ndaw bu fa toog di wax ne lii ak lii la kon dina gis ne liggéey pour ñu dem si kanam dina jafe moo tax lii lu mu léet dinañ try ba gis ne am nañ lii taxaw daal. alright ba léegi rek man Jamaata yow njëkk foog naa ne wax ngeen ne amaan ngeen war a toog si fukki nit ak juróom-ñaar lan mu nekk muy criteria maanaam lan ngeen di xool si nit ki pour ngeen war koo mun a góom ne kii di ngeen ko war a jàppale. waaw comme lu waa nu ko waxee rek soo nekkee ne mboolem koo xam ne Gambien nga am nga right pour nga taxaw élection boo amee 18 years mun ngaa vote mun ngaa oote te mun nañ laa ooteel mooy mun nañ laa sànnil carte mun ngaa sànnil carte mun nañ laa sànnil carte gannaaw lu waa nag moo joxe loolu kon mbooleem ndaw rek kon bokk nga si waaye ñun nag dafa am lu ñoo gestu bëggu ñoo jël paate wala sàmba rek muy dox ñu ne ko tey kaa nga nekk suñ député dañ bëgg a koo xam ne màcc na am na xam-xam te liggéeykat la mooy koo xam ne sawar na te xam na lan la communauté bu mu jógee wala société bu mu jógee xam na lan lañ luy bugga lan lay seen jumtukaay wala lan lay seen gàllankoor kon kooku taxaw ne man dinaa xeexal ñi ba nga gis ne li am na bu ko defee ñu ne kon am na lu anglais di ooyee CV mooy li nga jot a def si àdduna yëpp ak si yëngu-yëngu li nga xam ne kayit bi nga xam ne moom nga teg ne lii mooy sa yëngu lii ak lii ak nga jaar bugga nañ koo gis nga yónnee ñu ko ñu xool ko gis ne waa kii kon mun na liggéey ñu ne war nga ñëw mun ngaa introduce sa bopp war nga duñu leen laajte tey kanay tey Biram mun nga am ñaari baay ñett yoo xam ne suñ ko waxee rek ñu ne ak kooku mooy Biram kon bugga nañ tam kooku yónnee ñu loolu ñu gis ne daal suñu amee ñetti kayit yi ak Sénégal dinañ mun a xool yow sukkandiku si loolu pour gis ne kii mooy kii mu nga ne loolu lañ bokk na si li nga xam ne ñu ngi ko jéem a fexe pour gis ne rek ne duñ jël koo xam ne dafa dox rek ay ab samba booy di dox rek ñu jël ko ne ko kaay nekk député dañ bu ko gis ne daal nit ku mun a liggéey la ku xam ne tam communauté bu mu jógee wala fu mu dëkka liggéey na fa xam nañ ko bugga nañ ko te bugga nañ mu taxawal seen kàddu kon façon nit yooyu la ñu oo te ñooñu la ñu liggéeyal. yéen ngay wax lu xaw a seer ndeke ku nekk xam ne politique wax nañ ko xaalis la da ngeen am koppar pare ndax nag dafa am ñu nga xam ne ñu leen naan dimbali lan mooy seen budget.
budget bi li ñu am suñu bëgg si koppar pour gis ne daal am na ñaar fukki nit yoo xam ne ñooy ñaar fukki ndaw yoo xam ne ñu nekk si néegi député bi dem na si lu mu fukki million. Fukki million bi nag du si xob la nekk ñu ko aji wala si garab waaye foog ñu ñaxa ko foog ñu liggéey ko. si kaw loolu ñu ngi jànkuwanteel ay nit ñu baax ñoo xam ne tey gis ne li ñoo yëngu nii lu baax la te pare nañ pour ñu dimbale ñu si waaye déet mënuñoo def yëpp ñu ngi oo ñi nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi ñoo xam ne tey gis ne luñ liggéeyoon ba nga gis ne ñu Gambie am na ñu ngi ooyaat ñooñu ñu taxaw ñu ndaw ñi because bu nekkee defuñ loolu amuñ ay ndaw ñoo xam ne ñooy nekk si néegi député bi pour ñu gis Gambie buñ bugg a mu am dafa dina jafe lool kon lii dafa am solo yàgg na ay ati at ay mag rek lañ daan gis ay meer rek ay paa rek lañ daan gis si néegi député yi kon dafa jot nag ñun ndaw yi ñu jóg takku itam def li nga xam ne moo ñu war te loolu lañ bugg a réew mi demee kon lii la te loolu lañ na ma si koppar ñu ngi koo ut di ko wër waa ngoon guddi bëccëg ñu ngi koo dox amaa nag teg nañ ay sarta am nañ ay lu ñu ooyee stratégie mooy yoon yi nga xam ne moom lañ teg pour gis ne eggal nañ si liñ bugg su loolu amee incha allah dina gis ne ñëpp dinañ kontaan te dinañ gis ay wéccu ko yoo xam ne dina am incha allah. Alright, maa ngi ñëw si Sister Khadija. Sister Khadija, basically we learned that there must be a very big budget that you guys will be expecting. What is the total budget? For 20 young men or women to be in the National Assembly, we are looking about $10 million. Okay. It can go more than that. Honestly, it can go more than that. But at the moment, because our target is, let's see, this coming election, let's see, by the end of the election, let's have at least 20 people in that house. For the now, we're looking at 10 million. But to be honest with you, you know, it's one thing having a plan. It's another thing working towards it. And you hoping that probably we are working very hard to ensure that this money is put on the table. And that is why we are grateful for this opportunity. And because this opportunity, we are saying, calling on any stakeholder that have a belief, that have the means to come on board and give the youths of the Gambia the support. Because I know it's never going to be in waste. There are so many competent people out there that if given the chance in any way, in whatsoever capacity, they will prove worthy of whatever money that is spent on them. That is why we are saying it's not like we'll see A, B, and C and pick them in the street and tell we want them to represent you. No. The fact that you have a right, every right is backed by a responsibility. We are not, okay, you have a right to be represented, you have the right to vote and to be voted for, franchise. But notwithstanding, even though you have that right, but you have responsibility backed with that right. So we are looking for competent, because it's not just a matter of representation and stop there. No, the people want to be well represented. A well representation will include a very competent leader. Okay. Yes. Okay. Looking at gender, because people like me, I'm gender sensitive. What is the stand of Not2Young2Run in gender, especially in the representation, as you rightly said? Okay, thank you. Not2Young2Run, to start with, it's against any gender affiliation. We are not supporting any particular gender. Just on that, you can see the reason why we have Not2Young2Run. Not2Young2Run is from the UN Secretary General. Is it the Secretary General? The UN envoy. Yes. So that UN, that body UN, the most fundamental under the UN Charter is non-discrimination principle. Okay. So if non-discrimination principle is anything to go with, it means every person, irrespective of gender, race, color, nationality, wherever you believe or whatever political affiliation, should be treated equally. So we are saying Not2Young2Run is not associated with any gender, whatever, or political tribes. Or we are not politicians. We are not associated with any particular tribe. We are not associated with any particular gender. We are a movement for change, a movement that enables and gives young people the chance to represent their people
So that not only at the National Assembly level, if we have the chance, inshallah Rabbi, if it develops, I'm quite certain, even a presidency, let's see next election, any contestant will be should be quite certain that he will have youths as part of the candidates for presidency. The already recognize 17 candidates. What is the gender among that? How many of them are male and female? I can just maybe help on that to say in the gender aspect we have more male dominant than female. Very few female are coming, and that is also helping. In as much as we want to empower women, there is need that we have more female also to come on board and voice out and speak what they think is their right. As we speak, we have only 4 female out of the 17 who are contesting or who are interested to run for this parliamentary. We're doing this. We made a clarion call on Facebook and everywhere to say we need women on board. We need women to come and talk about their issues. Most of the community, what they are facing is faced by the women and children, and therefore then the gender parity in these issues are becoming too much, and that's why it's important that we have women in the parliament. And the then women who were there were all nominated. There is no woman that was elected to be at the parliament apart from Bintaning or Fonyi. These are all nominated people, and that is not what we call for. We think for a vibrant Gambia, for a new Gambia, for a democratic Gambia, for a Gambia with development where women are respected and their voices are heard, it needs to be at the parliament. So we therefore call all of them to come on board and be part of this. The turnout for women at the moment is very low. It's very poor. Yeah, because that's why I prompted the question the gender sensitivity, because looking at nowadays, people are always trying to encourage women to take part in nation building. All right, still, let me continue with you before I come back to Madam Khadija. Yes, back when we were mooy ñàkkut di ngeen war a am diggante li si relationship ak political parties yu fi nekkoon, because foog naa ndigam di nga ñëw tey pour ngeen bëgg a dugal seen loxo si fan politique pour dimbal si ay ndaw. Foog naa political parties am neen ay ndaw yu nekk si seen biir ndax am ngeen diggante bu nga xam ne bëgg ngeen koo am ak political parties yi regarding pour ndaw itam mën a am seen place. waaw loolu lu am solo la laaj bu ma neex la tey rek mun naa wax ne ñun lu ñoo def mooy ñun moomuñ parti si te ñun nekkuñ politicien te daanaka mun nañu wax ne parti yi ñoo dee wax ne ñoo ñooy select yéen kan moo leen naa represent kan mooy moo leen naa taxawal. si kaw loolu dem nañ ba gisee ku mel ni Amat Bah nga xam ne mooy njiiti NRP. demuñ ko pour mit ko ne ministre la wala government la nekk waaye dañ ko dem pour mit ni mooy parti chairman pour wax ko ne gis na yéen a nekk political parties yi waaye ñun ñoo nekk ndaw yi nga xam ne ñoo leen dee teg ñoo leen dee elect ñoo leen dee sànnil karta waaye ñun leen dee wax ñooy dem tàccu ñooy dugal si moto ñooy mobilise waaye dégg ñun duñu dee jox position duñu dee position la ok yéen a yow tey def nga li yow ndaw nga dañ laa taxawal su ñu dem si ñoom pour neexalante ak ñoom pour gis ne parliamentary election léegi di député election yu ñëw nii ñu may jox ndaw itam seen warugal jox leen chance ñu taxaw léegi député loolu door na si Amat Bah dem nañ tam gis honorable Halifa Sallah waxtaan moom mi nga xam ne mooy njiiti doy wax ko ne doy gis ngeen ne am ngeen ay strongholds am ngeen fi ngeen gën a am doole bugga nañ ngeen jox ko ndaw yi ngeen taxawal ay ndaw ñu taxaw ñun damuy vol wala la jëlal kii wala jëlal kii waaye dañ ne luñ bugga mooy ñu taxawal ay ndaw pour ndaw yi mun a dugg si politique parce que ñoom ay mag la te ñi ngay dem lu mu yàgga foog ñu dee te ñu ñooy nekka ëllëg njiit yi kon foog ñu defar ñu suñu xoolee tey bàyyi xel Ablaye Wade bu ñëpp doon kirib kara muy ñëw moom lu mu def mooy dafa isowoon ay ndaw boole leen si partem di leen jàngal ba tey bu mu génnee foo dem am na waxtu sax ndaw yi ñoo fa feesoon moo tax mu ëppa doole yeneen parti kon ñu ngi wax ne ndaw yi doole lañ am te ñun suñu ñoo fi ëppa doole waaye su élection jotee rek ndaw yi la ñooy tàccu di fecca ñun ne dañ bugg a génne si ay tàccu fi dañ bugg a léegi ndaw yi jël léegi député yi bu loolu passé dem nañ ba gis itam tey rek dem nañ ba gis NCP leader bi mooy Jere Jammeh
dem nañ tam ba gis tam PPP député chairman bi tey ñëpp waxtaan nañu ñoom si lii nii pour gis ne wax nañ ne waxuñ ne dañoo jël ay ndaw jox leen ko bu ko ñuy bëri ñoo wax ne ñu naka lañ amee suñu parti lu mel 1996 ba tey ay ndaw yu jógee fii tey ñu war nañu ñoo nekkal ay dégg député waaye ñun lu ñu la wax su nekkee ndaw yi seen parti la ñoo jógee sax waaye nañ nekk youth nañ nekk ndaw yoo xam ne ndaw yu xarañ leen te mën nañoo nekk foofu noonu ñun lu ñu amoon soxla rek mooy ndaw yi nekk si néegi député yi loolu moo ñu gën a amoon soxla la. voilà léegi am parce que comme par exemple mu am parti bu nga xam ne wax ngeen gars yi lii ñoom nag namuñ koo def soo mu ne comme da ngeen war a jël ndaw ngeen def ko mu compete ak moom si boobu place ndax nag. waaw loolu moom obvious la. su nekkee dem nañ bi gis ne waxtaan ay parti waaye gis nañ ne daal ñoom ba tey nañ leen di ñun ay mag la ñoo taxawal kon ñun mouvement bi pour jàppale ndaw boobu dafaa ñëw si as independent dina jóg independent. ñoo ñu jàppale ko luñ ko mun di jàppale dañ dem jóge combo dem ci kaw bi def campagne gis ne ko wii na foofu noonu. parce que ñun tey lu doolee semaine di ñëw nii ñu ngay tukki dañoo dem si dëkk kaw yi dañoo waxtaan ak mag yi waxtaan ak dëkk bi dëkk yu ñu jot a téléphone yu ñu jot a call yu ñu jot a waxal ñëpp dañ ne dëkk la dañ foog naa dafa jot léegi pour ndaw itam def lu ñu war a def nekk si néegi député kon am nañ lu ñoo ooyee political will mooy am nañ nangu too am nañ seen xel nangootu na ak luñ bugga kon ni ngay def loolu waaye du lu ñu génnal di dem di taxaw di compete ak coalition wala di compete ak beneen parti da loolu taxul ñu jóg luñ bugga mooy ndaw yi bugguñu ndaw yi di compete waaye dañ bugga ndaw yi bokk si parti yi taxaw néegi député dañ bugga parti yi taxawal ndaw yi si néegi député élection bi ñëw nii loolu moo ñu gën a ñor. voilà ba léegi si fukki nit ak juróom-ñaar bi nga xam ne ñëwagum ban gox-goxaan mu ëppale West Coast Region la ndax na Bank Region ndax Basse ndax naka Tundi Soma. waaw mun naa wax ne waxtu bu nekk nii amuñ lu mut région boo xam ne am nañ fa ñetta wala ñaar wala ñu ëppalante daanaka région bu nekk rek am nañ fa constituency bu nekk rek am nañ fa lu mut ñaari ndaw yu fa jógee wane ne bugga nañ suñu xoolee tey lu mel ni Basse mooy tundi URR gis nañ ne am nañ fa lu mut ñetti ndaw yoo xam ne jóg nañ ne ñoom bugga nañoo taxaw su ñëwee tundi KMC di Serekunda is nga xam ne léegi am nañ demarcation mooy nga jégal ma rek dafa mel ni comme suñ ñu nekk si diaspora bi gars yi ñu ngi dugal waaye di wax ne comme yéen ñu nekk si line bi rek incha allah di nga mën a xool si +220 395 2120 +220 395 2120 we have a call on the line, Famara Jauna. Famara Jauna, a youth activist and also a journalist presently at the we lost that connection, but still, you continue. You can be part of the program by calling +220 395 2120. 395 2120. If you're in the Gambia, you can just go call straight, that is +395 2120, either on WhatsApp or Viber or direct call. Alright, hello Famara. Hello. Hello Famara. Hello. Yes, hello. Yes, good evening, sir. How are you doing? How are you guys? Yeah, we are fine. Thank you. Probably listening to the program. Fine, thank you. Yes. Yes, I'm following. Yes, what is your own take regarding on what we already discussed? Hello. Come again? Yes, what is your own take regarding on what we already discussed? No, first of all, I would like to congratulate Africa TV for your active role in the New Gambia. Even before the coming of the New Gambia, you guys have been doing great. Having said that, I would want to commend Kebe and the team for the good job that they are doing. Thank you. Thank you. You know very well that National Assembly is a very important institution in the Gambia. As you know, it is the body that is responsible for legislation. Legislation that we're talking about, for instance, making laws,
It's about representation, that is acting on behalf of the citizens. It's also responsible for holding government accountable through public institutions, through their public account committees and many other oversight functions that the National Assembly have. So, by virtue of its significance, I think it is very, very important that we have a good number of young people in the parliament to put forward the issues of the young people and also champion the cause of the youth. In the past, we've all seen what has been happening. The assembly has always been dominated by, you know, elderly men of 50, 60, 70 years. Now, we are talking of an era whereby young people from 21 years and above can be given the opportunity to represent their communities. But I also emphasize that, like Kebe said, if we want young people to be in the parliament, it does not necessarily mean that any young person can go there. No. The young people that the Youth Council or Not2Young2Run initiative is trying to promote has to be young people who are dedicated, committed, and have the ability and the strength to represent their respective constituencies in the National Assembly. So we cannot just go and bring in anyone and say we want you to run for a seat in the National Assembly. No, no, no. It's a very, very important institution of ours. And it's not about child play. People who are committed, who have the guts to do it, we should support them. Definitely. So what will be your message to political parties? Yes. Well, I think my main message is now going out to the coalition. Because as far as I know, the coalition government was elected as a result of the mass support they received from the young people of the Gambia. Definitely. So it is now our expectation as young people that the government, that is the coalition government, will consider the plight of the young people. Definitely. And that is why it is important that Kebe and others continue to engage the politicians at their individual party level, but also at the coalition level. Because we are having a coalition government right now. So they should endeavor to meet them not only at their party level, at their individual party levels, but also at the coalition level, which is very, very important. That it's important that they open up and give space for the young people. Give chance to the young people. It is very, very vital that we give young people the opportunity to participate in the forthcoming National Assembly elections, because we constitute over 60% of the Gambian population. So you realize that the young people constitute a greater proportion of the Gambian population. So we cannot just sit and then be clapping for politicians at all time. When election comes and go, they care less about the young people. I think that era should end now. Yes. Farmer, basically, you are a young man. Are you willing to contest? Yes, he said. My God. You know, it's already time for election. I'm all the way in the US. But notwithstanding, I'm from Woolly West. So it depends on the people of Woolly West. When they need my service, I should shortcut my vacation and come back to the Gambia. So it's not me who decide that. It's my people. All right. Now we are calling on him to come. Thank you very much. We are asking you to come, Farmer. I should always be available for the service of my people when they demand it. Farmer, you are asked by the Not2Young2Run to come. Your task. It was nice. Okay, no problem. Thanks for the invitation. We are grateful. Thank you very much. All right, thank you very much. Thank you very much. I think you need people like him. Yes. Yeah. Honestly, that was a very good. It was good that he called. It just shows that Mr. Famara and your colleagues who are living in the diaspora. Yes,
the Gambia we have taken a new dimension. And I think it's right that all of you, especially some of you who have been there and gathered all the experience that it needed for national development, to come back home and make it happen. Let's build our United States of the Gambia. Let's make the Gambia great. So these are things that I believe it can happen. But if those people, if some of them are seated there and they're not coming to work with us, it is going to be very difficult. So we are asking any capable, not only within the Gambia, but even outside the jurisdiction, let them come and let's make it a great Gambia. Okay, is Not Too Young to Run already lunch? The Not Too Young to Run? Yeah. No. It's not yet lunch? Yes. When will it be lunch? 28. Until of this month? Yes. At the UN House. At the UN House. House. At the UN House. Okay, the Not Too Young to Run is not yet launched. Okay. We will launch Not Too Young to Run come this 28th of February at the UN House, Bakau. Inshallah Rabbi. Alright, yes, Babka, let me come to you. Basically, what is the activities that you already undertake? Okay, just to in yes, summary. Sorry for you come. I'm just me alert that we have a call on the line. Hello. Okay. Hello. Hello, caller. Hello, caller. Okay. Hello. Yes, hello. Yes. How are you doing? Welcome to the program. Thank you. Yes. Your name, please. I'm Lamin Kesiri. Lamin Kesiri, calling from the Gambia or outside? I'm calling in the Gambia. All right. Thank you very much. Thank you very much for being following the program. So, what is your own take regarding on the discussions? Well, it's a great initiative. I first want to congratulate the team for coming up with such an initiative, of course, which is a global one, bringing it down to the local level. I want to congratulate them for that. And again, in relation to young people vying for political position, for me, I think it's long overdue. I mean, it came in the heels of the fact that I mean, every constituent is asking for more allocation in terms of resources and also consideration in your various domains. I think young people have been making waves in the political dispensation of the country, and of course, so one way that you can make your voice heard and listened to, you know, I mean, is when you are within the establishment. So I think, you know, we've been lobbying with policymakers for long. So it's important that ourselves are within the setup to move the national agenda, particularly the interests of young people. Because oftenly adults will say, we know about youth problem. We have passed through it. But they don't adequately address our issues. So I'm with the view that if young people are there, they will be able to, I mean, really address matters of young people with urgency and with diligence, knowing, taking into account that they themselves are young, and whatever they put in place is for their own good and the good of their colleagues. Okay, looking at the female participation into this actual noble cause, so what will be your message to the female gender? Yes, when we say young people, yeah, I'm somebody who is conscious of both sexes. Okay. I think you make a particular call to the young girls of this nation, young women of this country, to not to take the back seat, because you know, just like we call for young people to come into parliament, similarly the female folk need to also, you know, I mean, come on board. Just like I said, young people will look at matters from the perspective of, you know, youth. Yeah. But again, women would also look at issues from the perspective of, you know, I mean, women. Young people being in the parliament may not necessarily represent the interests of, you know, female folks. So meaning they need to be there as well, you know, to be part of the decision. You know, if you're on the table, it's much easier for you to bring in your argument. Somebody is not to speak for you. You are speaking for your own self. So you have a better idea about yourself and your situation. You know, thus reflecting the situation in a global perspective, looking at the situation of other women and young girls. So for me, I think the participation of you know, I mean, girls and of course women cannot be overemphasized. So I want to implore on all of them. But again, our male counterparts need to support them in
we know for far too long we have been subjected to a situation of culture of silence, women being suppressed and so forth. So for me, I think the male folks need to really support women to also come on board and vie for this position without pulling them. Yes, I mean, I hope that you'll be part of the people contesting. Yes. Well, I wouldn't rule it out. I'm in the pocket space, and for now, I've been approached by my constituents, not the young people. Of course, many elders. Then we're looking forward to see you there. Then we're looking forward to have you, and be rest assured of the help that Not2Young2Run will provide, inshallah. I'm telling you, Not Too Young to Run is a great initiative, and we have all been inspired by the initiative. So I want to commend all of you, and with this team, I think it symbolizes the fact that young people are speaking a unique voice in moving national agenda forward. This is what has been lacking over the past years. Of course, we have the national umbrella body. Notwithstanding, there are a lot of challenges. Now we need to move our agenda forward, and with these initiatives, for me, I think really we can move mountains. Yes. Okay, how far with your groundworks? Sorry? How far with your groundwork regarding your willingness to participate? Like I said, it's much easier when the people call you to duty. So than yourself, placing your interest. So in my case, it's called to duty. So for now, the ground has been is really going forward. Initially I didn't even take it serious, but people will call me to say we have conveyed a meeting, without even my notice. So that goes to show that people have called me to duty, and I have and continue to serve my constituency diligently. Coming up with a lot of initiatives. I have initiated a lot of youth groups within my constituency. I have, come up with a lot of community initiatives within my constituency. I participated in, a lot of activities within the constituency. So for me, it's about, people feeling the need for you to be there, and that way they said you have to be there. So it's currently going smoothly, very, very smoothly, and I'm looking forward to making their dreams a reality. I don't really want to reject their call. Okay, thank you very much. Thank you very much. Congratulations. That's inspiring. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Yeah, that was our call, Lamin, and then aspiring candidate. I think you guys we are already happy. Yeah, we are already happy. Yeah, because I can see that in your face. Yes, yes, Baba. Comme lu doon wax rek comme di wax ne rek activité nga xam ne jot nañ ko def mooy ne jot nañoo oote li ñoo ooyee press conference indi taskati xibaar yëpp wax leen luy suñ bébét lan mooy lu ñu tax a jóg ak lan lañ bëgg a def loolu defoon nañ ko si last week xam ne publish nañ ko beneen tam mooy am na lu ñoo ooyee social media platforms mooy di Facebook ak di WhatsApp ak yëpp créé nañ ko am nañu WhatsApp group, am nañu official email address mooy Not2Young2Run Gambia@gmail.com. am nañ ko nga gis ne mboolem ñu am nañu nekk si diaspora bi si groupe bi am na candidates yëpp koo xam ne daal yaa ngi am interest ak yaa ngi si groupe boobu noonu. already bokk nga si mboolem information bu ñu am di ko xam ne ñu ngi koo tasaare di ko wane rek di ko wax rek dañ ko dee wax ñoom IEC already wax nañ ne form yi génn na te form bi free of charge la koo xam ne bëgg ngaa dem jëli form pour taxaw register pour nekk député ñu laa wax ne nga dem IEC nga dem jëli form bi free la soo eggee soo ñëwee dañ la wax ñaata nga war a fay fay bi sax am na ñu jot a jaaxal because loi bi lu fa nekk right now mooy da nga war a fay juróom fukki junni waaw waaye dégg naa si ay waxtaan ñu ngi waxtaan coalition bi ak government bi ñu ngi waxtaan si gis naka la ñu amendé constitution boobu noonu da nga gis ne dina mun a mbooleem ndaw yi dinañ si xëcc ko loolu bokk na si ay gàllankoor yu taxaw ndaw yi duñ daan dem dugal si politique wala dem si néegi député yi lu leen dee wax ñu fayeeku bi dafa seeroon trop waaye ñu ngi am nañ ay yaakaar ne dinañ ko wàññi te dinañ gis ne jàppal nañ day ba nga xam ne dina delluwaat fu mu nekkoon ko fu mu nekkoon mooy boo waree nekk président da ngaa fay 10,000 deposit boo waree nekk parlement néegi député da ngaa fay juróomi junne mooy 5,000 boo demee bëgg a nekk kansilo boobu $1,200 la woon
loolu na dañ gis ne léegi dafa yokku woon ñu ngi waaw ñu ngi ko delloo si waat di sant yàlla bu baax di gis ne su loolu amee ñun suñu boppam nañ fayal mbooleem ndox boo xam ne rek bu ko nga taxaw nañ la fayal ndox station boobu noonu incha allah. alright ama laajte woon naa ko léegi nii mooy sister Kadi si gannaaw mooy ama Not2Young2Run. alright alert ne ma den am a caller on the line. Yes, hello caller. Hello. Yes, hello, how are you doing? I'm fine. Hello? Yes, hello. Yes, we can hear you. Loud and clear. What is your name, please? Okay, you can hear me. Okay. I find the program very interesting. Thank you very much. Yes, and first I want to pray for you all. May God give you the strength to be able to do more of this program. Amen. Yes, your name and where. And also, looking at the aspect of parliamentary elections, I give kudos to this election during the political impasse when the MPs extended their life and extended the life of the president. Exactly. That was when I knew it is really important that people should participate when it comes to parliamentary elections. Definitely. Hello? So I find this program really interesting, and I hope you will enlighten people more on how they should take this with their full strength and understand that being an MP is where the root of changes begins. Then it goes to the president, because being an MP for your town or for your area, it's really, really important, because that way you can make changes. So I think I'm enjoying this program, so I thought I should just call and contribute to it. Thank you very much. Your name and where are you Thank you very much. Sorry? Your name and where are you calling from? My name is Momo Ejaro, and I am calling from Patau. Momo Ejaro from Patau. Thank you very much, Momo Ejaro. Thank you for calling. Well, di wax ne rek defoon nañ programme yi ñu yëpp ba pare door nañoo am nañ tamit bu ñu ooyee parce que gis nañ ay ndaw lañ te ndaw yoo xam ne dañ ñu door a dugg am na ñi nga xam ne tey ñu ngi door a dugg si politique ñu door a dugg si affaire yi sànni kàddu bugg nañu ko defar gars yi ñu ooyee ak gestu muy training muy jàngale naka la parlement di doxee yan loi mooy dox si parlement yow boo nekkee parlement di wane waa tund bi nga fi nekkal lan mooy war a nekk sa warugal loolu yëpp dañ ko bëgg a jàngal gars yi bala ñoo dugg si programme bi te loolu dafa tam ko soxla ay koppar ay xaalis loolu yëpp ñu ngi koo def already dem nañ waxtaan ak Action Aid ñu ñoo jéem a jàppale pour gis ne daal ñu bëgg a def ñu ngi koo def am nañ ci baar tam lii di UN système bi diplomate ñëpp ñoom tam ñu ci gis nañu rafetlu leen ñu bëgg a def nii am nañ yaakaar ne ñoom ñu leen jéem a ñëw pour gis ne daal jàppale nañu ci nit ñi loolu doon activité yi nga xam ne plan nañu ko def waaye ñu ngi wax ne daal semaine bii ñu ñëw dinañ am ay tukki bu ndaw boo xam ne dañ ko def dem si dëkk kaw bi si région bu nekk dañ jéem a dem toog waxtaan ak mag yi kilifa yi pour wax leen ne lii ak lii lañ bëgg a ndaw yi bëgg te gis ne daal tund bu mel ni CRR muy tund Janjanbureh muy door nañ ko pare ndaw yi door nañ def lu mel ni di dem di waxtaan ak kilifa yi di waxtaan ak ñoom te kilifa yëpp nangootoon nañ ne dañ leen ndaw yi rek ñoo taxaw ko loolu lu baax la te lu rafetal la ñu wax ñëpp mel ni war nañu def lu mel nii muy KMC la muy Banjul la Banjul moom ñu ko jël taxaw yëpp ak ndaw leen ñu moom sax day Banjul nag Banjul Centre ak Central yëpp ñu ko jug taxawale macha allah yëpp ay ndaw la waaye xamul nag da dañ gis ne dañuy wax ay opposition yu jóg wala ñu leen waaye lu ci mënti doon daal ñu ngi woo ñëpp leen jàppale ndaw yi xam sax leen ndaw yi ñu gis ne daal ñu bokk nañ si ñu ne ay waxtaan yi moo tax ñu ne ñu ay We are grateful. waaw di rafetlu loolu di wan ne loolu lu war ay Afrique la
ndi soo gisee Eye Africa tey fu mu dooree ay ndaw lañ ndaw yu fi jaar bëri nañ tey njëriñu kon lu ñoo def rek mooy di delloo njukkal Eye Africa di wane leen ne ñoom it def nañ di seddu tam yeneen télé yi ak rajo yi def lu mel nii naka su nii noonu gis ne lu ñoo def nii place yi ndaw yi la ëllëg di ñaanal Eye Africa mu dem ba doon télé boo xam ne dafa nekk offline ak online di gis na rek ne jokkana opéré na ñu ngi sant loolu bu baax dinañ ko dem eggee tam coordinating committee bi su ko defee ñoom ñu gën a gis loolu gis na naka la ñu gën a xarañale programme bi incha allah. Yes, Sister Ferry, I mean, you must be very happy right now because I can see that in your face. The management of Eye TV is pleased to inform you that from now on, they will be giving a special 1 hour every Wednesday. That's from 9 to 10 o'clock for you guys to come on board and then discuss on all your issues regarding youth participation in this noble crusade. Wow, we must say we are very, very grateful. That opportunity alone, it's very welcoming, especially at this moment, that we will have the chance to let the entire world know what we are about, what the Not2Young2Run is about. This is just about giving us the chance, give us the chance to show the world, give us the chance to show everybody that we are competent and willing to work for a better Gambia. So we are grateful to the admin and administration of TV Africa, Eye Africa. Yeah, my second to last, my last question before we start, time is now fast approaching. What will be your last call towards young people who want to vie into this noble cause before the deadline? Okay, thank you very much. My last call to every young person who wants to come into this cause, we are asking them, come on board and make it happen. We cannot sit in our houses and believe that we can make a change from our houses. Now you are thinking about money, financials and other things. Now you have the people who will provide you with the groundwork, who will make sure that they will do whatever is within their power to ensure that you are put there in the right, that the right people are put in the right places. We are asking any capable Gambian, any capable, we mean any competent, willing, that is hard-working Gambian within the age of 15 to 35 to come up and take up the responsibility of representing his or her people in National Assembly. On that, I want to add to say, ladies, I'm not gender biased, ladies, let me see a lot of women, lot of ladies in the National Assembly. Ladies, especially girls in this country, we have our problems that I believe, and I am so 100% sure that you people, the men cannot address it because you don't know it. We don't know it. You cannot address something that you don't know. So it is us who knows it, because he who feels it knows it better. So let us come back. Let us go to the field and make it happen. I'm calling on any young woman, any young lady that believes that she has everything to make a change. And I know everybody has one or two things that can bring a change. So we are asking everybody to come and make it happen, especially the ladies, because Not2Young2Run is not politically associated, it's not ethnically, it's free from all of that. And that, because of the importance of youth participation, we are even asking the coalition government, like pleading with the coalition government, that when it comes to exercising their power under the constitution to nominate 5 people, if the 1997 constitution is to be gone with, let them consider nominating few youths. At least let them nominate, because the president have the power under the constitution to nominate five members. Let him put into consideration nominating youths. I can tell you with certainty that youths have played a very, very important and very vibrant role to the change of this nation. So I think those are things just to show that the importance of having youth representation in parliament. So we are saying Not2Young2Run is here to ensure that everybody, all the youths who think they have what it takes and met the standards of the Not2Young2Run, because we are not looking for just represent, but effective and efficient representation. Yes. Okay, thank you very much. And then your words are, I think, well noted. And then I think that females will also come and join the crusade. Yes. Yes. Babacar Kebe kon di leen gërëm bu baax a baax rek di leen dara su may rek
di sant yàlla lool ndeke dina wax ne muy programme bi mu ngi am every Wednesday muy from 9 o'clock ba 10 o'clock Not2Young2Run ñoom nañ ko nag di jégal te ñoom nañ ko dal di jox ku ñu ñëwoon nag moom nag Sister Khadija Diallo moom nag mu nekk fi nga ne mu dal di bokk suñu amee wàllum ni ki jokkalante bi si boobu mbootaay te mu bokk rek activiste di Gambia ak tamit Youth Vite Vision Baboucarr Kébé mu nekk ki nga xam ne nag mu ngi dal di jiite wàllum jokkalante bi ñoom nag tey di nag ñoo ñëwoon nag bokk ñu fi nii si biir Africa TV indi leen programme bi ngeen ànd sa man mii di Birame S Diop incha allah rabi ba next week same time seen jamono si Africa TV bye bye. Bye bye.